Donc le troisième mémoire, installation, en anglais, Installation of Rotor Sails to the MR Tanker Alcyone, Robert Bridge, TotalEnergies. Et... Enchanté. Okay. So I apologize to start with. I'm afraid I'm going to give this in English, if you will indulge me. So my name's Robert Bridges. I work in the Performance and Innovation Department in TotalEnergies in their trading and shipping team. And I'm very pleased to have Hector Martel with me from Socatra to help me in this presentation. So the presentation is the retrofit of wind propulsion technology. And in this case, we have an example here of an MR tanker. It's named Alcyone. And you can see the two rotor sails that have been installed onto this sail. They were installed last year. So part of this presentation, and Hector will go through actually a year of operation. We now have a very good amount of information and learnings from this, which we're quite happy to share today. Okay. So maybe before I actually begin, I would actually just like to thank a lot of people and acknowledge a lot of partners that have been involved in this project. Obviously, we've been involved with Socatra very heavily, but there have also been a lot of different partners that have worked with us on this. And this has really been one of the key aspects for this project, that we've really been able to work with a lot of people. They've been very motivated, very passionate, and been able to drive this project forwards. So this is really very much a thanks to all of those people that have worked with us on this. So just before we kind of delve into a bit more of the details, I believe it's probably worth just visiting the motivation and a little bit of the background for the project. And obviously we have, and I'm sure you're all aware of the decarbonization of shipping. This is clearly one of the important themes in the maritime industry at the moment. And certainly in trading and shipping, we're very much committed to this. We have strong ambitions to go down this path. And we, at Total Shipping, we obviously see the energy efficiency as one of the key drivers in this, and coupled also with the operational efficiency. And we'll kind of maybe explain later, but it's not just about design, but it's also how you operate these ships. So we really wanted to make sure, particularly with this technology, that we brought the two together. So we had the design and it was also operated together to make the most out of it. So obviously energy efficiency, we keep a watch on lots of different technologies. So why did we choose wind? Well, obviously it's a free energy source that is available, which obviously gives us a very good opportunity to harvest that. And one of the things I should maybe mention at this stage is when we started on this project, we didn't see the wind as being a primary form of propulsion. For us, it's purely just a complementary additional thrust to the system. So this is where it has driven down a lot of the design stages and considerations. So that's one of the things to kind of think about this. And we started our studies, or at least my colleagues did anyway, a good many years ago. In 2018, we looked at the technologies that were around there. And actually, it took us a while to find a good candidate that we could actually take forward and pilot this technology. And I should kind of, on the left here, there are kind of two aspects that really brought this together. One was the kind of technological or details of the actual ship design, and the other were the operational parameters. So if I explain on the kind of the technical side, the ship, Alcyone, was a new ship. So she was built in 2022, so fairly new. And actually one of the interesting things is if we had a
previous vessel on charter, which was running a very similar route. And the efficiency of this new ship was much, much more improved. Here we have almost 30% better. So already we have a very efficient ship. So this helps us lend the technology onto it. So any gain we're getting is really improving on a very good ship design already. We also had, because obviously it was built in 2022, it was in service for 2 years, and then we made the installation. So we had 2 years of benchmarking data. We had a high performance or a high frequency monitoring system, so it records a lot of sensors on the fuel consumptions, weather data. So we had a lot of data to be able to compare and actually give us confidence in the performance of the sails at the end of it, which was really quite important. And importantly, the last one there is the experience of the crew. We had a very, very good operator, as I said before, they were really on board with us on the whole journey. Operationally, we also found something which was really quite unique for us in the tanker world. The ship has a predominantly fixed trade route, so it goes on a pattern. We know the ports, we know the terminals, and because the ship had operated many years, we could go back, look at the weather data, look at the routes. We could do a lot of assessments based on what we can see. So it gave us confidence. If we look at other tankers in the market that are tramping and going somewhere else, it's very difficult to build up a strong business case. So this helped us be able to build that together. The other good thing with the ship is it makes long sea passages, has very short time in port. Obviously, if your ship's spending a lot of time in port, it's not benefiting from sailing with wind. So this is obviously a big thing. And the other one is we know, because we know the terminals it goes to, we know the ports, we know there aren't any restrictions in terms of bridges or any access requirements. So this was another key thing where we knew we could go to the terminals beforehand, get them cleared, get them checked if there were going to be any issues. So again, we had this combination of great ship, great trading pattern, really nice environment. So that gave us confidence to be able to go forwards and actually go with this solution going forward. So this was really good. Okay. So maybe just a little bit about the sails themselves. They work on the Magnus effect, obviously the spinning cylinder. So what the arrangement is, it was the provider is Norse Power. You have a steel tower on the inside and a composite outer tube, which is the one that rotates. It rotates via an electric motor, which is located at the top of the steel tower. Okay. So that's the general principle of the unit. They're quite large units, I would say. They're 35 meters tall, 5 meters wide each, about 50 tons of steel, material. So they are quite significant units in terms of the weight and size as well. And you can see they rotate around at a maximum of 180 RPM when the motor is, when they have the perfect wind conditions and the ideal direction. And obviously they have a control logic which will maximize the wind angle and the wind speeds. So it's fully automated in that sense. And for us, the selection, why did we choose Norse Power? It was made quite easy because at the time they were almost the only other provider that had something commercially available and that was mature on the market. So in that sense, it was quite easy for us. And obviously it was also important, it's all ATEX certified. So this means when you're on a tanker, we can't have any explosion equipment that might be there. So it's all intrinsically safe for the tankers as well. So these were important characteristics for us. Okay. So just to give you a quick overview, so this is the plan of the ship. You can see the two sails, one forward, one aft, one port, one starboard. So we have a good view there. Obviously, we did a lot of, along with Socatra, we did a lot of planning on where they would go, what the available space is, what are the good blind sectors, what would impact navigation,
So there was a lot of different configurations that we did. We did a lot of different risk assessments involved. We ended up with additional systems fitted. You can see here we have additional forward radars, CCTV, infrared cameras fitted. We have additional support to the structure, and I'll show some photos later what that looks like. We also checked the auxiliary engines, because obviously we need the additional power for the motors to spin these sails. So we have to check the auxiliary capacity fitted is installed and ready. And we also had the new communication devices and anemometers. Obviously, wind speed is a really important thing to know on these ships as well. Okay. So I've got just a few photographs here, just of the installation, just to give you an idea of what physically it looks like, what happens. So you can see here is an aerial shot of the rotor sail being installed. But if we move on, so this is I would say, one of the first physical parts. It's the actual manufacture of the sail. So it was manufactured in China. You can see on the left, this is the steel inner tower that they have, the roller bearings at the bottom. This is then transferred to their site, a logistics part, and lifted up, and the composite, along with the composite outer one, and they did the test. So the shot here is the inside of the steel structure. You can see the ladderway, and at the top of the platform is the motor, just on the other side of that side. So they do all the testing, the factory testing at the site there. They then get loaded onto a barge, and then were brought down to the shipyard. So, as I mentioned, there was obviously a lot of steelwork, structural reinforcement that had to be made. And this happened before the ship even arrived at the shipyard. So you can see here, this is what they call the pedestal or foundation supporting structure. So this was actually they started construction before the ship had even arrived. So they started building that beforehand. And then it was obviously lifted and lowered and obviously fixed into position. But we also had, there was work in, you can see this is inside one of the cargo tanks. So beforehand you have to gas free it and put up all the scaffolding. And then we had all the additional steel work installed. Then has to get recoated, repainted, inspected, and made good again. The other important one after this stage is you can see here, this is a surface which they will then connect the sail to. So you can see here they have a machine milling machine, which will actually, it has a very small tolerance on this. So this was one of the key parts of the installation to make sure this was going to give a good connection when the sail was actually joined. Which was then lowered, and you can see you have a number of bolting holes where it's connected in together and bolted on, which is a kind of fairly standard marine configuration. Okay. The sail themselves, they were obviously delivered onto the quayside. They then had to be prepared and get made ready. So one of the main activities was to put this large end plate to fix that onto the top of the sail, and then afterwards they fixed this pink structure here, which they use is a specially configured structure just to lift and rotate the sail into an upright position. So once they have all of that ready to go, they will then lift it up vertically, and then you can see they brought it alongside using a crane barge. This part of the actual work was actually quite quick. It only took a day to move and install each of the sails, so that part is quite quick. And as I said before, there was a lot of other work that needed to be done, which included here, you can see the forward radar installation. We have control cabinets that needed to be installed.
both up on the bridge and down below. There was a lot of cabling, if you can imagine all of the control systems, the power systems, they all needed to be installed and connected as well. And obviously on the bridge itself, they needed to have the display and control panels as well. So one of the key things I would say actually thinking about this was one of the important things was having a good site team where because you cover all the different disciplines from structural, machinery, electrical, software integration, it covers a lot of different aspects. So this was again one of the key parts of making sure that there was technically competent people that attended and helped with the installation. So that all went smoothly, and I will now hand it over to Hector to take you through how she got on in service. Merci. Donc, je me représente rapidement. Donc, Hector Firmartel, je travaille pour Socatra. J'ai participé au projet North Power depuis quasiment le début, donc des réflexions sur quel type de système jusqu'à l'installation et aujourd'hui le service de système depuis 18 mois. Donc on a parlé de l'installation. Donc vous imaginez un équipage qui passe 30-40 jours au chantier en Chine à installer des grands rouleaux devant sa cabine. Au début, il n'est pas forcément sûr de comprendre. On lui dit c'est sûr, ça fonctionne. Il n'est pas voileux de base, le commandant, sur ce bateau. La slide d'avant, ouais, merci. Mais il sort de chantier, il part en mer, on finit l'équilibrage des mâts pour être sûr qu'il tourne bien rond. Et il se dit, bon, ok, voilà, j'ai un peu de temps avant d'aller à ma première opération commerciale. Je vais les faire tourner, j'ai un peu de vent et je vais voir ce qui se passe. Et juste pour se rassurer surtout lui et son équipage que ça fonctionnait vraiment. Donc là, on peut voir, on va revenir un peu sur tous les points qu'on a pu discuter au début, mais avec en gros 25 nœuds de vent de travers et les mâts qui tournent, non, toujours la page d'avant. Yes, merci. Donc là, la situation, elle est donc rotor équilibré, un peu de temps, 25 nœuds de vent de travers, le navire arrêté, le commandant démarre les mâts, les monte quasiment à pleine puissance, et ils sont montés jusqu'à une vitesse, bon là c'est 7,5 sur la photo, mais ils sont montés à 7,9 nœuds en utilisant seulement les mâts. Le navire n'était pas chargé à bloc, il était juste en gros 25 000 tonnes sur un navire de 50 000 tonnes, mais ils ont quand même réussi à le monter quasiment à 8 nœuds, avec juste 2 voiles. Donc ça les a rassurés, et nous aussi, ça fonctionne quand même très très bien. Sachant que juste, ça passe tout seul ou ouais, ouais c'est vrai. On voit aussi sur la dérive, là intéressant, à peu près 6 degrés de dérive. Donc ça reste quand même une grosse boîte à chaussures, mais sans propulsion derrière, donc sans safran, enfin avec quasiment aucune utilité sur le safran, il fait que 6 degrés de dérive. Donc c'était quand même pas trop mal. On peut passer à celle d'après du coup. Bon, et donc c'est sûr que sur ce type de navire, avec ce type d'équipage aussi, qui ne sont pas forcément habitués à naviguer à la voile, il faut aussi qu'on les accompagne pour améliorer les performances de ces voiles, donc avec un système de routage ou d'optimisation qui arrive à combiner un peu tout cet ensemble. Donc après multiples réflexions, on a décidé de partir chez Sirocco qui est une petite start-up française basée à Marseille. On est allé chez eux pour deux grandes raisons. La première, c'est que leur outil il est ultra simple. Et ça, pour un équipage, c'est indispensable. Et la seconde, évidemment, c'est qu'ils étaient capables de faire un jumeau numérique, au début théorique, puis quasiment réel du navire. Donc sur la base juste de la coque et ensuite l'intégration des mâts et l'intégration aussi, l'amélioration du jumeau avec toutes les datas qui vont accumuler au fur et à mesure des mois et des années. Donc sans présenter trop rapidement Sirocco, mais voilà, on lui donne une route, on dit je veux aller du point A au point B, avec une ligne, en général pour nous, marine marchande, la ligne la plus droite possible. Il va faire à peu près calculer 10 000 voyages différents, et pour arriver à la route théorique la plus performante pour le navire, en fonction du vent, de la houle aussi beaucoup, et surtout de l'heure d'arrivée estimée. Donc on a réussi à améliorer les performances du navire en diminuant l'heure d'arrivée aussi, tout ça en accord avec l'affréteur évidemment, pour pouvoir juste améliorer le navire de la meilleure des manières. Et
un exemple hyper flagrant de l'usage de Sirocco, de l'amélioration de la propulsion vélique et autres, c'est sur une route ici, là, entre Fidji et Papeete, donc dans le Pacifique, une route qui est ouest-est avec des vents prédominants est. Donc c'est une route qui a toujours été pour nous, sur ce navire-là, le navire d'avant, une route où on avait des performances qui étaient quand même très lamentables, parce qu'avec avec en gros 20-25 nœuds de vent dans le nez tout le temps, le bateau il avance quand même beaucoup moins bien. Et là, on avait l'opportunité en fait, d'avoir une heure d'arrivée un peu plus tardive que d'habitude, avec une vitesse aux alentours de 11 nœuds plutôt que de 14. Et en fait, donc, grâce au calcul de Sirocco, ils nous ont dit attendez, regardez, là, si vous partez un peu au sud, donc avec un peu au sud, et après vous remontez au nord un peu en tirant des bords, un peu comme la voile, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Vous allez arriver, vous allez certes aller plus vite plus de distance, aller plus vite, mais avec des gains qui vont être énormes. Et en fait, au réel, on a quand même fait 20%, on a consommé 20% de moins sur cette route-là. Ou sur une route où habituellement on consommait plutôt 5% de plus. Donc depuis effectivement maintenant 18 mois qu'on utilise CEMA, les chiffres ils sont plutôt bons par rapport à ce qui avait été imaginé aussi. Donc effectivement, North Power il nous avait vendu à l'origine 7% de gains. Il ne nous avait pas parlé de 15, 20, 25, ni 5, mais s'ils connaissaient le navire, ils connaissaient le trade, ils connaissaient les spécificités des navires, ils connaissent leur mât aussi parce qu'ils en avaient déjà vendu. Voilà, ils nous parlent de 7%. Donc aujourd'hui, on a fait un tout petit peu plus parce qu'on s'améliore, mais on est quand même dans les ordres d'idées qui ont été vendus par le fournisseur. 7% ou 8% de gain, ça fait à peu près 40 tonnes de fuel économisé par mois. Donc si on parle juste gain pur en dollars, donc on est à peu près sur 20 000 $ par mois. Et éventuellement aussi 130 tonnes de CO2 économisées par mois. Si on amène ça avec les taxes carbone qui n'ont pas encore lieu dans cette zone, mais qui vont arriver, ça fait 13 000 $ d'économisés par mois en plus. Donc on arrive à, aujourd'hui, entre 30 et 40 000 $ par mois d'économisés sur le fuel seulement. Alors, donc on parle de 7%, ouais, effectivement, on a donc 7,5% de tonnes en moins par 1000 parcourus sur ce navire-là, donc qui correspond vraiment à ce qu'on avait imaginé. Par contre, ce qu'on n'avait pas forcément imaginé, c'était les gains sur certaines zones où on pouvait avoir des ventes très favorables. Et on arrive parfois à atteindre des économies de plus de 20% sur des échelles de temps courtes, disons de 1 ou 2 jours, en fonction vraiment quand on a les meilleures performances. Et enfin, le C2I, donc, qui est l'indicateur carbone du navire, une réglementation qui est arrivée il y a quelques années, où en fait c'est un peu comme la machine à laver, il faut passer de E à A, et si on est en E, on est plus bon, on passe à la poubelle, et si on est en A, on est bon. Le navire est sorti quand même déjà très bon, 4,32, donc il avait déjà un score de A, mais qui allait sûrement un peu se dégrader au fur et à mesure des années. Avec l'installation de CEMA et ses gains en consommation, on est passé à un A à 2,95, donc un A qu'on est quasiment sûr de maintenir sur, on l'espère, en tout cas toute la durée de vie des navires. Je suis désolé, on arrive à 25 minutes, donc si vous voulez avoir un tout petit peu de temps pour les questions, il faut essayer de conclure assez rapidement. Je fais hyper vite. Donc, on en a rapidement, effectivement, l'équipage, c'est pas, dans la plupart, c'est pas des voileux. Ils ont accroché, pour quasiment la plupart tous, très vite, d'autres un peu moins vite, forcément, c'est des nouveaux systèmes, il faut le temps de s'adapter. Un des points qu'on a remarqué, ce qui est assez flagrant après 18 mois, c'est que les commandants maintenant se tirent un peu la bourre aussi à savoir qui va faire le mieux sur certains voyages en fonction de la saison. Alors qu'à la base, il y a 18 mois, il y en a qui disent non, tes trucs, j'en veux pas, ça marche pas. Alors voilà, maintenant aujourd'hui, c'est une petite compétition qui marche plutôt très bien et qui améliore les performances du navire. Et également, il faut que, voilà, donc on disait un outil de routage simple pour pouvoir que les équipages aient envie de mettre les mains dedans, de l'utiliser aussi. Donc il faut que ce soit simple. Donc ça fonctionne maintenant de mieux en mieux. On est à plus de 90% d'adaptation, 90% de suivi des routes proposées par l'outil. Après, voilà, au niveau technique pur des mâts, pas de maintenance, ou très peu de maintenance. C'est quand même des systèmes qui sont quand même plutôt robustes. Sur le long terme, c'était aussi un des choix. Donc aujourd'hui, après 18 mois, on a vu quelques petites maintenances à faire qui sont plus liées à des problèmes de pièces d'origine qu'autre chose. Mais aujourd'hui, ça devrait tourner dans le temps de manière la plus fiable possible. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, on n'aura pas de temps pour les questions. Si, c'était bon? Oui, voilà, ça résume ce que je viens de dire. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much for the interesting presentation. We have 3 minutes left for the questions.
We'll start. Bon, donc vous avez des gains, ça c'est très bien. Mais vous n'avez pas dit quelle était la puissance nécessaire pour faire tourner vos mâts, là. 160 kW à fond. Pardon? 160 kW à fond. Oui, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal parce qu'on a des groupes qui font à peu près 1000 kW sur ce navire. Donc en fait, la plupart du temps, on tourne avec un seul groupe comme habituellement. Donc en fait, c'est même mieux pour le groupe électrogène qui tourne dans une plage de fonctionnement meilleure pour lui. On tourne parfois avec deux groupes, on doit rallumer un deuxième groupe pour les faire tourner, mais c'est de plus en plus rare. Parce qu'en fait, on a trouvé le bon point de fonctionnement pour tourner sur un seul groupe. 67,5%, c'est l'économie de fuel. Total. Oui, total, bien sûr. Après, ces groupes-là, ça consomme 2 tonnes par jour à petite puissance, donc c'est pas énorme. Merci pour votre présentation. 40 000 $ par mois, ça vous fait combien en ROI? C'est une bonne question. Aujourd'hui, 15 ans. 15 ans. Aujourd'hui. OK. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une zone aussi où on ne parle pas d'ETS, on ne parle pas de fuel you, il n'y a pas de taxonomie encore dans cette zone. Ça va arriver. Si on rajoute la taxonomie actuelle, disons que ce navire navigue en Europe avec ses conditions de vent, on sera sûrement à moins de 5 ans. A question relative to the rotor itself. Why did you put the motor on the top and not on the bottom? It wasn't me. But Doesn't make it's sense. from what I understand, it's because of the vibration, and they put it at the point where you will minimize the vibration of the full cylinder height. So I believe it's related to the vibration. Also, the force is where it's generated. So, but yes. Yes, it's not. There are other. I've seen other concepts which have a different position, different arrangements. Yes. So, But accessibility is not that bad still. But we have the electrician going up every week, close to the motor area, and he's not complaining yet. Okay. One more question. Oui, merci. Finalement, avec votre expérience, quelle est aujourd'hui votre stratégie vis-à-vis de cette technologie ou d'autres stratégies de propulsion vélique? Est-ce que vous vous dites dès maintenant, ça va être une des solutions possibles pour la décarbonation et on va y aller, on va monter en puissance? Même si aujourd'hui on n'a pas des ROI encore à 5 ans, mais vous espérez, ce que j'ai bien compris, y arriver, ce qui est un petit peu la barre, là les 5 ans, on l'entend tout le temps. Est-ce que votre stratégie maintenant c'est d'y aller ou est-ce que vous êtes encore dans l'attente de certains résultats, de certaines conclusions? Alors non, la stratégie c'est d'y aller. Ça marche? La stratégie c'est d'y aller. On a on a construit en Chine là, récemment 50 000 tonnes propulsées au méthanol. On a sorti 3, le 4e sort en février. Donc 50 000 tonnes, donc la même taille que l'Alcyone, sur lequel on a déjà installé des pédestals qui sont capables d'accueillir d'une horsepower 35 par 5 tiltable, à l'inverse de ceux-là qui sont fixes, donc des plus gros pédestals, et également tous les passages de câbles pour passer les 7 km de câbles qu'il faut passer, qui en fait prennent quasiment le plus de temps sur la construction d'un navire comme ça. Donc on est prêt à installer un système de propulsion vélique sur ces navires. Ensuite, il faut trouver quelle solution et si faut trouver une solution avec clients, armateurs, affréteurs, un peu tout le microcosme qui est autour de ces navires-là. Mais en tout cas, on est aussi près que possible. Merci.